To have everyone who's in the Sarah Gorn Chapel here with us tonight. It's nice to see real faces. And to those who are streaming with us, we're also so glad to know that we're a part of your lives and your Shabbat evenings. So thank you for being here with us. And we're going to begin our service. We will begin with a nigun, a wordless song or prayer, and then we'll continue from there. מה יפה היום, שבת שלום. מה יפה היום, שבת שלום. שבת, שבת שלום. שבת, שבת שלום. Shabbat, Shabbat, Shalom, Shabbat, Shalom. Ma yafe hayom, Shabbat, Shalom. Ma yafe hayom, Shabbat, Shalom. Shabbat, Shabbat, Shalom. Shabbat, Shabbat, Shalom. Shabbat, Shabbat, Shalom. Shabbat, Shalom. We pause at this time in our service to remember with reverence those of our beloved departed whose yahrzeits are observed today, which is the 18th day of Tammuz. Dr. Irving Agus, Morris Blivis, Herbert Allen Kaplan, Yetta Foreman, Marilyn Ganzel, Edward A. Goldfarb, Sadia K. Goldman, Anna Joseph, Morris Kessler, Herman S. Matisoff, Leah Mindell, A. Harry Nechamkin, Ida Sekulow, Fanny Shear, Shelley Ann Snyder, David Stoyenko, Rose Ullman. And we say, Zecher Tzadik Livracha, may their memories always be a blessing. And we turn to page 124 and invite those people who are in a period of mourning or observing a yahrzeit to please rise for the mourner's Kaddish. Yitkadal v'yitkadash shemei Rabbah. Amen. V'alma divrach hirutei v'yamlich malchutei. V'chayei chon u'v'yomei chon u'v'chayei dechol beit Yisrael. Ba'agala u'v'zman kariv v'yimaru. Amen. Amen. Yehi shmei Rabbah mevorach leolam u'lamei almaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitramam v'yitnaseh. V'yitadar, v'yitalev, v'yitalal, shemeda kudesha b'rechu. Le'ela min kol birchata v'shirata, tushbechata v'nechemata, da'amiran bi'alma v'yimaru. Amen. Yehesh lama rabba min shemaya, v'chayim aleinu v'al kol Yisrael v'yimaru. Amen. Oseh shalom b'mromav, hu ya'aseh shalom. Aleinu v'al kol Yisrael v'yimaru. Amen. Amen. May your loved ones' memories always be a blessing. We turn now back in our Sidurim to page 22 for Lecha Dodi. It's on page 38. Oh, page 38. Lecha Dodi likrat kala. Pene Shabbat nekavela lecha dodi likat kala. Pene Shabbat nekavela Shavon v'zakor b'dibur echad Yishme'anu el hamiuchad Adonai echad u'shemo echad
לשם ולתפארת ולתהילה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. לקראת שבת לכו ונלכה, כי היא מקור הברכה. מראש מקדם נסוכה, סוף מעשה במחשבה תחילה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. מקדש מלך עיר מלוכה, קומיצי מתוך כפיך. רב לך שבט בעמק הבקע, והוא יקמול עלייך חמלה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. בואי בשלום עטרת בעלה, גם בשמחה ובצהלה. תוך אמוני עם סגולה, בואי כלה, בואי כלה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. We pause at this time to extend our condolences to those of our community members who have been bereaved over the past week. This week, we extend our condolences to the family of the late Dr. Herbert Blumenfeld, to the family of the late Rosalie Davison, to the family of the late Alice Kronman, to the family of the late Susan Weintraub, and to the family of the late Jerry Zuskin. We join together on the bottom of page 41, putting forth the traditional words that we extend communally to mourners. Hamakom Yenachem Etchem Betoch Sha'ar Avelei Tzion V'Yerushalayim. May the Holy One who comforts Israel grant you solace in your bereavement. We remain standing now as we turn to page 50 for the Baruch. Baruchu et Adonai HaMevorach. Baruch Adonai HaMevorach Le'olam Va'ed. Baruch Adonai HaMevorach Le'olam Va'ed. We are seated and we turn to page 51 for our responsive reading. And we would like to invite someone who would choose to read with us to come forward. Someone who's a fat gal. No, anyone? Jane Croson. Thank you, Jane. Page 51.
word brings on the dusk of evening. Your understanding regulates time and seasons. The stars above follow their appointed rounds in response to your divine will. You create day and night. You alternate darkness and light. You remove the day and bring on the night. You separate one from the other. We call you Lord of heavenly hosts. You are our living God. May you rule over us as you rule over nature. Praised are you, O Lord, who brings the evening dusk. Amen. Viriom, Vilaila, Abdil ben Yom ben Laila, Adonai Tzebaot Shemo, El Chai v'Kayam, Tamid Yimlok Aleinu Leolam Vaed, Baruch Atah Adonai, Amari Varavim. Ahavat Olam Beit Yisrael Amkavta, Torah u'mitzvot chokim u'mishpatim otanu limadta. Al ken Adonai Eloheinu b'shokbenu u'bekumenu nasiach b'shukecha v'nismach b'divrei Toratecha ובמצוותיך לעולם ועד. כי הם חיינו ואורך ימינו, ובהם נגה יומם ולילה. אל תסיר ממנו לעולמים. ברוך אתה אדוני, אוהב עמו ישראל. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. Continuing quietly on page 56. והיה And joining together in the middle of page 57. Therefore, keep these words of mine in your heart and in your soul. Bind them as a sign upon your arm, and let them be a reminder above your eyes. Teach them to your children, speaking of them when you are at home and when you are away, when you lie down at night and when you rise up in the morning. Write them upon the doorposts of your homes and upon your gates. Thus your days and the days of your children will be multiplied on the land, which the Lord promised to your ancestors, for as long as the heavens remain over the earth. Continuing on page 58,
ויאמר אדוני משה לאמור דבר בני אדוני אלוהיכם אמת Turning to the middle of page 60. ומלכותו ברצון קיבלו עליהם משה ובני ישראל לכאן הושיעה ושמחה רבה ויאמרו כולם מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נהדר בקודש, נורא תהילות עושה פלא, נורא תהילות עושה פלא. מלכותך ובניך, חוקייו לפני משה. זה ליאנו ואמרו, זה ליאנו ואמרו. אדוני ימלוך לעולם ועד, אדוני ימלוך לעולם ועד. ונאמר כי פדה אדוני את יעקב וגאלו מיד חזק ממנו ברוך אתה אדוני גאל ישראל. We turn to page 63, and Susan will lead us in our responsive reading. Help us, O God, to lie down in peace, but teach us that peace means more than quiet. Grant us the peace that comes from honest dealing, so that no fear of discovery will haunt our sleep. We crave. Liberate us from enslaving habits which disturb us and give us no rest. May we inflict no pain, bring no shame, and seek no profit from another's loss. May we so live that we can face the world with serenity and with grace. May we feel no remorse at night for what we have done. May we lie down in peace tonight and awaken tomorrow to a richer and fuller life. Amen. ושמור צאתנו ובואנו לחיים ולשלום, מעתה ועד עולם. ופרוס עלינו סוכת שלומך, ברוך אתה אדוני. הפורס סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל. הפורס סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועל ירושלים. Page 64. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ביני ובין בני ישראל אותי לעולם. כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, וביום
השביעי שבת וינפש וביום השביעי שבת וינפש יתקדש ויתקדש שמי רבה ועלמא דברה כדותה וימליך מלכותה וחייקון וביום ייכון ובחיי דכל בית ישראל בגלה ובזמן קריב ויאמרו אמן. יהי שמי רבם מבורך לעולם עולם מעלמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתהלל ויתהלל שמי דקודשא בריחו לעילא מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמא ויאמרו amen. We rise as we turn to page 69 for the Amidah, which is recited quietly in the evenings from pages 69 through page 76. שלום רב על ישראל עמך ועל כל יושבי תבל. שלום רב על ישראל עמך תשים לעולם. כי אתה הוא מלך אדון לכל השלום. כי אתה הוא מלך אדון לכל השלום. שלום רב על ישראל עמך ועל כל יושבי תבל. שלום רב על ישראל עמך תשים לעולם. וטוב בעיניך לברך את עמך ישראל בכל עת ובכל שעה בשלומך. שלום רב על ישראל עמך ועל כל יושבי תבל. שלום רב על ישראל עמך תשים לעולם.
תשים לעולם, תשים לעולם. Everyone may be seated, and we turn to page 80, Vayechulu. ויכולו השמיים והארץ וכל צבאם, ויקל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה. ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק, אלוהי יעקב, אלוהי שרה, אלוהי רבקה, אלוהי רחל ואלוהי לאה, האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון, קונה שמיים וארץ. מגן אבות בדברו, מקיים מתים במאמרו, האל הקדוש שאין כמוהו, ומניח לעמו. ביום שבת קודשו, כי בם רצה להניח להם, כי בם רצה להניח להם, לפניו נעבוד בדירה ופקד, ונודה לשמו בכל יום תמיד, בין הברכות. אל ההודעות אדון השלום, מקדש השבת ומברך שביעי, ומניח בקדושה לעמד ושני עונג, זכר למעשה בראשית. יתגדל ויתקדש שם ירבה, ילמד יברך חירותי וימליק מלכותי בחיי כל ובימי כל ובקר כל בית ישראל, בעגלה בזמן קריב ויאמרו אמן. יהי שמי רבם מברך לעולם ולעלמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתברך וישמע ויתנשא ויתדע ויתעלה ויתעלה על שמי לקודשה, ברכו לאל אמין כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונקמתה, דם ירן בעלמה ואמרו אמן. תתקבל צלות הון ובת הון לכל ישראל, קדם ובהון בשמי ואמרו אמן. יהי שלמה רבה בשמי וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו Amen. We now turn to page 90 and Adonai Eloheinu melech haolam, borei peri hagafen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kiddushanu b'mitzvotav v'ratzavanu, l'shabbat kadisho v'ahavat ratzon,
Hinkilanu zikaron l'maaseh bereshit, ki hu yom tehila the mikrae kodesh, zecher litziat Mitzrayim, kivanu v'charta, ve'otanu kidashta, mikol ha'amim, v'shabbat kashecha, v'yava uvratzon, hinhaltanu, Baruch atah Adonai, Mekadesh HaShabbat. Amen. Everyone may be seated. Shabbat Shalom. It's a time of year when rabbis around the world start to begin to think about what they're going to say during the High Holy Days. I know, Alan, right? It's tough, yeah. And the reason for that is because we're just entering a liturgical period of the year which actually intentionally leads us to the holidays, leads us to Rosh Hashanah, to be precise. So yesterday, anyone know the Hebrew date tonight? Good. Rabbi Sorokin just said it, so it's the 18th of Tammuz, which means yesterday was, do the math, 17th of Tammuz. Very good. Okay. So the 17th of Tammuz is a fast day in the Jewish calendar, a partial fast day, not a 24-hour, but daylight fast day. And it begins a period that we call the 3 weeks. 3 weeks every summer, and commonly people will know about the 3 weeks because traditionally weddings do not take place during the 3 weeks. And there are other behaviors of sort of mourning that the community would take on. For example, traditional Jews during the 3 weeks would not eat meat or drink wine, actually, because those are both supposed to be in the tradition joyful things. So the 3 weeks began yesterday, and they lead to the 9th of Av, which is Tisha B'Av, right? Tisha B'Av, you may remember, is a commemoration of the destruction of the 2 temples in Jerusalem. And so this is the saddest period of time in the entire Jewish year. And you're sort of beginning at a low level, the 17th of Tammuz. It's a fast day, it's somber, and you're kind of, even from there, going down to a lower level, to a sadder level, Tisha B'Av, the very saddest day in the Jewish calendar. And then you begin to work your way back up from that point towards Rosh Hashanah. And there are a series of special haftorot that are read on Shabbos morning. There are 10 of them. So 3, the first we'll read tomorrow from Jeremiah, 3 haftorot that lead us to Tisha B'Av. They're called the Tlata de Poranuta, means the 3 haftorot of rebuke. So these are sad texts. And then we read 7 haftorot from Tisha B'Av called the Shivata de Nechemata, meaning the 7 of comfort. And they lead us from that, again, that low point of Tisha B'Av back to Rosh Hashanah. So it is a time when, as rabbis, we begin to think about high holiday sermons because we know it's only 10 weeks now till Rosh Hashanah. Rosh Hashanah is September 16th. I'm sorry, Jill, I know. But Rosh Hashanah is September 16th and 17th, so it's 10 weeks. And so you begin to feel the wheels turning. But for me, maybe it's an odd thing, I don't know, but it's one of the most spiritual times of the entire year for me because I feel that descent going down towards Tisha B'Av. And then when I get to that low point, I feel the need to figure out a way to ascend, to go higher and to get myself back to a place where I feel comfortable. And a lot of what that, for me, is about is a sense of distance and separation. Tisha B'Av is the day of the year when the Jewish community is supposed to feel the most distant from God of any other day of the year. And I extend that in my own mind to distances that come into our lives in the course of any year. Any given year, distances come into your life. It might be distance between you and someone else that you don't feel comfortable with, someone you feel you should be closer with and you're not. There's a distance there and you want to figure out how to take that distance away and get closer to that person again. It might be a distance between you
And the tradition, and I say the tradition intentionally, some people might say, I feel distant from God, but it doesn't have to be about God. Some people might say, I don't know about God, right? If you feel that way, by the way, you're not the only person, right? Some people might say, I don't know about God, but I at least want to feel close to who I am as a Jew. I want to feel close to my Judaism. And that doesn't have to do with God necessarily. So you might recognize that distance in your life at this time of year. And sometimes you feel distant from yourself. You have an idea of who you are, or who you want to be, who you should be, and you realize these are the times of year, for me again, that I think about these things, and I realize I'm not that person. I'm not that person. I have a ways to go. I'm distant from the person I want to be. So this is the time of year to recognize that as we kind of reach this low point. But also the tradition holds that ascending arc out in front of us to remind us that whatever we might feel distant from at this time of year, there is a way to repair those distances and to get close again to the people we love, to our tradition, and to our ideal selves. So we begin the journey now. 10 weeks, you'll all be back for Rosh Hashanah. I hope. Shabbat Shalom. Turn now to page 119, and we rise for Aleinu. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצא בראשית, שלא עשנו כאויי הרצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגול עלינו ככל המונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא נוטה שמיים ויוצר הארץ, ומושב יקרו בשמיים ממעל, ושכינתו זו בגבהם מרומים. הוא אלוהינו אין עוד, אמת מלכנו אפס זולתו, ככתוב בתורתו, וידעת היום והשבות אל לבבך, כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל, ועל הארץ מתחת אין עוד. ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד. Everyone may be seated. And we pause at this time in our service to remember with reverence the yahrzeits of our beloved departed that are observed tonight through tomorrow night, the 19th day of Tammuz. Florence Margilis Berman, Julius Bondroff, Harry Eisenberg, Jack M. Epstein, George Hecker, Eunice Belaga Heyman, Linda Susan Leibowitz, Sonia Lowitz, Richard Plotkin, Samuel Rubin, Alan Schulman, Leah Tomsky, and Dan Wood. Zecher Tzadik Livracha, may all of their memories be a blessing in this world. And will all of those people who are here observing a yahrzeit or in a period of mourning, please rise again and join me in reciting the words of the Mourner's Kaddish. You can find those words on page 124.
יתגדל ויתקדש שמי רבה, Amen. בעלמא דברה חירותי וימליך מלכותי, בחיי חון וביומי חון ובחיי דכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב ויאמרו אמן. יהי שמי רב המברך לעולם עולמי עולמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה ברכו. לעילה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דאמירן בעלמא ויאמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה, וחיים עלינו ועל כל ישראל ויאמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ויאמרו amen. May your loved ones' memories be a blessing. Tonight we have a few announcements to make. Tomorrow morning services will be as usual at 10 a.m. and we have a very special Shabbat tomorrow morning. It's always a special Shabbat, but this is differently special because it is Senior Shabbat tomorrow, and many of the seniors within our community are going to be leading our entire service and doing so many special things. If you are available and if you want to be here, we would love to have you come and celebrate our seniors. So please join us 10 o'clock tomorrow in here, the Gorn Chapel. Before that, if you are an early bird, we're going to have 2 opportunities to do some learning. As always, we will have a 9 a.m. Parsha HaShavua, a weekly Torah study, which you can find online. It's a fun and a really engaging way to study the Torah portion of the week. And then here in the building, in the Sonia and Jerry Baum boardroom, we will be having a class on prophets, and in particular on Joshua. So please join at 9 o'clock until 9:45 if you can make it tomorrow in the boardroom. Other than that, tomorrow evening services will be at 8:45 p.m. Sunday, usual schedule, 9:15 and 5:30. And we want to wish everyone a Shabbat Shalom. And we will conclude our service tonight with Shalom Aleichem, turning to page 16. Shalom Aleichem, Malakei Hasharet, Malakei Elyon, Malakei Elyon, Mihi Melech Malkei Hamlakim, HaKadosh Baruch Hu. Mihi Melech Malkei Hamlakim, HaKadosh Baruch Hu. This melody was composed by the Mungo Rebbe. Elohem LeShalom, Malakei HaShalom, Malakei Elyon, Malakei Elyon, Mihi Melech Malkei Hamlakim, HaKadosh Baruch Hu. Mihi Melech Malkei Hamlakim, HaKadosh Baruch Hu. Barakuni LeShalom, Malakei HaShalom, Malakei Elyon, Malakei Elyon, Mihi Melech Malkei Hamlakim, HaKadosh Baruch Hu. Mihi Melech Malkei Hamlakim, HaKadosh Baruch Hu. Seitchem LeShalom, Malakei HaShalom, Malakei Elyon, Malakei Elyon, Mihi Melech Malkei Hamlakim, HaKadosh Baruch Hu. Mihi Melech Malkei HaKadosh, HaKadosh Baruch Hu. Shabbat Shalom. How many of you recognize that melody? You're old. Thank you.